আজ সকাল থেকে বেশ কিছু মানুষ আমার কাছে আসছে, কথা হচ্ছে, এবং এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা সবাই খুব কনসার্নড যে সহিষ্ণুতা এই বিষয়টা নিয়ে আমরা খুব কনসার্ন, যে আমরা সত্যিই খুব ইনটলারেন্ট হয়ে যাচ্ছি, পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু হচ্ছে না, ফলত পরস্পরের মধ্যে বৈরিতা, সম্পর্কহীনতা, এবং যখনই সহিষ্ণুতা থাকছে না তখনই বৈচিত্র্য অর্থাৎ ডাইভার্সিটি, বহুত্ব বা প্লুরালিটি, এগুলো অ্যাফেক্টেড হচ্ছে। এবং এইটা নিয়ে একটা বাই অ্যান্ড লার্জ সবার একটা এটা কনসার্ন যে আমাদের সমাজ থেকে সহিষ্ণুতা হারিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আজকে সহিষ্ণুতা নিয়ে একটু কয়েকটা প্রশ্ন রাখবার চেষ্টা করছি। We all have been talking about tolerance. Given the political context of India and global, we are all thinking of tolerance. Many of us are in the opinion that the intolerance is growing. At the moment the intolerance is growing, we are actually suffering from alienation, because there is no relationship, there is dogma. So in a way we are all concerned about humanizing our human society, but on the other hand the culture of tolerance is disappearing. It's not mere tolerance actually. I will try to emphasize on how Indian philosophy addressed the whole question of acceptance. Because tolerance, sometimes we tolerate under compulsion, we have to tolerate, but the acceptance comes from the heart. Acceptance has a spiritual dimension. Let's not call spirituality, because a lot of people are allergic, because I find my scientist friends, they agree with what I say, but they say the word spirituality, religion are not good, so they don't accept it. So therefore let's call it philosophy of life or whatever you call. Acceptance comes not from theorization, it comes from the realization that we are living in the same space. The star I see from my rooftop is the same star I see it from Paris. So we have created a space with bricks and concretes, but ultimately this is a single space. We are trying to encroach a space within the space, but we are living in the same space. Similarly, we are all Homo sapiens. We are all one. So when I talk about tolerance, this is all about integral wholeness. There are variable externals, we look very different. There are variable externals but invariable internals. Basically the divine light, the divine self exists within all human beings. So therefore there is a strong logic, even the modern physics is acknowledging that fundamentally we are one. সহিষ্ণুতা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমাজ বলে যে একটা জিনিস আমাদের এখানে ছিল, সেই সমাজের অস্তিত্বটাই আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে, দুটোভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। এক,
আমাদের পলিটিক্স, আমাদের ডেভেলপমেন্ট ইন্টারভেনশন বা স্টেট পলিটিক্যাল পার্টিস, এদের কাজ হচ্ছে মানুষকে তাদের উপরে নির্ভর করানো। অর্থাৎ তোমাকে আমি আমার উপরে নির্ভর করাবো, নির্ভরশীল করব, তুমি আমার উপরে নির্ভর করবে। তাহলে আমার কাজ যদি মানুষকে আমার উপরে নির্ভর করতে বাধ্য হয়, নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে, তাহলে আমি কি তাকে স্বাধীনতা দিচ্ছি? যদি স্বাধীনতাই না থাকলো, যে কাজের মধ্যে স্বাধীনতা থাকছে না, সে কাজের মধ্যে স্বাধীনতা এবং সহিষ্ণুতা এই শব্দগুলো কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে আসছে। মানে সহিষ্ণুতা সমাজে থাকবে, স্বাধীনতা থাকবে না, বা স্বাধীনতা থাকবে সহিষ্ণুতা থাকবে না, এটা হতে পারে না। কারণ স্বাধীনতা সহিষ্ণুতা একসঙ্গে আসবে। এক হচ্ছে পলিটিক্স অফ মেকিং পিপল ডিপেন্ডেন্ট। We are all trying, all the political parties' interventions from political parties, interventions from the development agencies, interventions from the part of the government, state, is what? They want people dependent on them. So naturally, if people have to depend on either state or on the government or on the political parties, then there will be no society. Because people, there was a society, আমাদের দেশে একটা সমাজ ছিল, যে সমাজে মানুষ এক জায়গায় বসে সিদ্ধান্ত নিত, এক জায়গায় বসে তারা এমন চিন্তা করতো যেটা তাদের ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্টকে সার্ভ করার জন্য নয়। এক জায়গায় বসে তারা এমন কাজ করার সিদ্ধান্ত নিত যেটা কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়, যেটা সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে কোনো মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সমাজের পাশে দাঁড়ানো, এরকম একটা সমাজ আমাদের ছিল। We had a society. Rabindranath has clearly indicated in his essay called Swadesh. He has very clearly articulated that we had a society, we had a Samaj. Mahatma Gandhi also spoke about it. He wanted a Samaj. It is not essential that every citizen has to depend on political parties and the government and the state. This is a European characteristics. People are state dependent. But in our country there was a Samaj, there was a society. Society, people used to gather together in order to address social interest, not individual interest. They used to stand by an individual as a social duty. So we had a society. কিন্তু সেই সমাজটা আজকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হচ্ছে। আমি যার উপরে নির্ভর করছি সে আমাকে যা বলবে তাই শুনতে হবে, আমি অন্যের কথা শুনতে পারবো না, অন্যের বাড়ি যেতে পারবো না, অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারবো না, কারণ আমাকে ভাই এই পার্টি পঞ্চায়েত দখল করেছে, সে আমাকে এই সুযোগগুলো পাইয়ে দিয়েছে। অতএব যে এই পার্টিটা করে না অন্য পার্টিটা করে, তার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব রাখতে পারছি না। অর্থাৎ এই নির্ভরশীলতার রাজনীতি মানুষের মধ্যে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে এবং পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা, এক ধরনের অসহিষ্ণুতা ধীরে 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 তৈরি করছে। তোমাকে অসহিষ্ণুতা দেখাতে হবে। তুমি বিরোধী রাজনৈতিক দল করো, আমি তোমাকে মারবো, আমি তোমার মাথা কামিয়ে দেবো, আমি তোমার থেকে জরিমানা করব। এবং এইগুলো যে গণতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করছে এবং আলটিমেটলি মানুষকে অসহিষ্ণু করছে, এবং সেই অসহিষ্ণুতা মানুষের একটা জীবনবোধ হিসেবে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ফলে সে অন্যান্য ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে। তার মধ্যে ধর্মান্ধতা আসতেই পারে, তার মধ্যে জাতপাত অস্পৃশ্যতা এগুলো আসতেই পারে, তার মধ্যে স্ত্রী পুত্রকে সহ্য করার যে এসেন্সিয়াল ডিউটি সেগুলো নাও থাকতে পারে, কারণ সে অসহিষ্ণুতাটা তার একটা জীবন বোধ হয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদের পলিটিক্স সেটাই চাইছে।
So when you are dependent on a party, that means that particular party will control your life. So you will never be able to interrogate that party, question that party. You cannot keep a healthy relation with people supporting other parties. We in West Bengal, we see a regular, this is a very common feature in our state, that people fight on the line of the party. Tremendous violence before election, during election, after election. So the intolerance is the agenda of the political parties. They don't want to democratize the society. They don't want a society to be evolved where diversified opinion, plurality will exist. There will be all parties from all angles, all perspectives will play and conflict positively. And all of them will be negotiating with each other, interrogating with each other. All of it will be in a dialogue with each other. That's how the democracy can exist. But this is not the agenda of the political party here. So naturally, intolerance is becoming the philosophy of the life of the people. They are internalizing it. So once people internalize intolerance, this will reflect in their behavior in other spheres of the society. They will be religious, the religiosity will increase, which Vivekananda has in Indian spirituality, the religiosity has no place. We don't know this. Many of us are still not interested to explore this idea of spirituality in India, where religiosity is an anathema. Religiosity is strongly rejected. But people are suffering from religiosity. They are hating each other in the line of caste, untouchability. It's not disappearing. The reason behind all this is that our parties, the political interventions, the developmental interventions, never think that their duty is to see that people accept the culture of acceptance as a philosophy of their life. ক্রাইসিসটা এইখানেই, যেখানে আমাদের রাজনৈতিক দলেরা বা যারা নন পার্টি পলিটিক্যাল গ্রুপসরা রয়েছে, তারা যার যার নিজস্ব এজেন্ডা নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু কেউ এটা বুঝতে পারছে না বা কেউ এটা সিনসিয়ারলি করছে না যে আসলে সহিষ্ণুতাটা একটা জীবন দর্শন, একটা জীবন বোধ হিসেবে মানুষের মধ্যে জায়গা করে নেবে। I was speaking to a person a couple of days ago, and she was in the opinion that the people who are working on women's empowerment will not be able to address the fraternity, tolerance, acceptance, all these things. But my question was why? Because most of the time, the organizations working on women's empowerment, what they do? They try to solve the problem. They are portraying domestic violence, and then they want to solve this problem. But the idea should not be to solve the problem. The idea should be to talk about the issues. Try to understand the various dimensions of the problem. Because it's all about constructing relationship between two gender. So when you are constructing relationship, when you are trying to democratize the families, it will automatically, they will
they will understand the culture of acceptance. And if husband and wife, if they accept each other, if the culture of acceptance exists in the family, this will become a philosophy of life. So naturally, in other arenas, they won't appreciate to see any kind of intolerance. So if we are addressing women's empowerment, it is not that we have to solve the problem. Let's talk about the issues, what I call the journey from result to the reason, effect to the cause. So when we are undertaking the journey from effect to the cause, basically we are cultivating, we are trying to understand the problem we know already.